হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা দেখব কিভাবে মোবাইল ফোনে ল্যাপটপ ডাউনলোড করবেন। এটি একটি অ্যাপটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন এটা আমি ডিসক্রিপশনে দেখিয়ে দেবো। প্রথমে অ্যাপটি ওপেন করবেন। তারপর লোডিং নেবে। এই যে লোডিং হচ্ছে। তারপর গেস্টে ক্লিক করবেন। আপনার এখন খোলা শেষ। কম্পিউটারে ক্লিক করে এখানে মাইনাসের পাশে ফুল স্ক্রিনে ক্লিক করবেন। এখানে আপনার মেমোরি দেখতে পারবেন, ডাউনলোড ফোল্ডার দেখতে পারবেন, ডকুমেন্ট দেখতে পারবেন। অ্যাপটি ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন। তারপরে সার্চ করবেন Win7 সিমন লিখে সার্চ করবেন। এই যে এই অ্যাপটি লোকে দেখে নিন।